की खबर का बातें से टीवी का उम्दी बशnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka East Jaintia Hills District kalayas nok tilang bat kari India Barokoway ban rakhi ya ka Diwali with my Bharat. Kum shibenta na kani jing rakhi ko Don Bosco College Byndihati hapo ka jingalam jong UNSS Program Officer uba 7 dar kilalet ban Pynkhuid ye kikendong kinsrot jong ka yo Khliehriat. Kani kalong kum shibenta na ka jing pensulur ya ka imlang salang bakin shim ya ka jingkat khlie ban Pynkhuid ye ki saudong saukon. Kani ki jing rakhi kelas dang nadu ka arphu pratarik urisau arjar arpsau bat on Pynkhuid ha ka lai phutrik urisau arjar arpsau ha ka bagi Samla Pule jong kadi ka college kenlej baniram ha ki hospital bat bakin leru bon ki kam ban no senyang sha ke imlang salang. Satu. Bapak masekar kan. सांसों में के दिल को बताऊं तुझे Pynkhuid. You bang. Lani, kak pain tuan ni. Pain ini. Kak kurang tu po. baik dosnya yang ruyo. See how they clean. Ini dari ini, ini cerang abi. Bisa minta siapa? Kami tak jadi review bisa. Kami tak siapa? Dia supply. Tekna cucu nong kami tak siapa. Dia saya supply di lagi ada korban yang di kurang siang ini. सफाई तो अच्छा लग रहा है, साफ सफाई तो ठीक है। और क्या क्या चाहिए? नहीं यही बात है, तो आप लोग सफाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही है। तो आपका मन में क्या है जो आप देखा है? हम सुबह में आ रहे हैं। अच्छा है। तो आप लोग में क्या मन में जो आप यहाँ में कस्टमर आ रहा है तो तुम क्या बोलना पड़ेगा उसको? कस्टमर बोलना चाहता है सब अच्छा से सफाई करेगा, साफ सफाई रखेगा, यही ठीक है ना।
क्लीनिंग ड्राइव करेगा नहीं उससे तो हम आपको कॉलेज में आया सो तुम कैसा लग रहा है? हमारा सफाई यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लगा सुबह से काम देखा है आप लोग सब सुबह अच्छा लगा। तो आप क्या बोलना चाहिए वो लोग में? हम तो ये बोलना चाहिए थे सब सफाई अच्छा रखने के लिए बाजार का मतलब सब सफाई अच्छा ही होना चाहिए। तो आप लोग भी जो सामान जो कचरा वाला में अच्छा से रखो, अच्छा से रखता है गाड़ी जो बताए वही तो। लेकिन आप लोग ने सबको वहाँ में जो यहाँ में बाजार आ रहा है सब लोग ये बोला अगर प्लास्टिक में जो देखा है अच्छा से रखो, उधर उधर मत फेंक दो। डस्टबिन है मेरे पास, डस्टबिन से रखता है जब गाड़ी आता है सब गाड़ी में रख देते हैं। ठीक है भाई। Tevan te ikindi amnu da yui amnu da isnyawi man de kuse te u khafri ring jika di bana de wa se ham amnu ye sebelum beliau dapat baca te amnu ijimut pi khna school man la dau em kam chu mo te jimpun khoi di te de phile chong yaw le ne bro himo I wan phet le em kam le khoi se man de wani chini ne bha pendiku I jibaje Khliehriat te ile I okujudin nong tese itu nong ijumbu pi am zai sno pi man temper sen ban khoi di man ban khoi than biam te kemen no ile ni chong yaw yo khoi yaw bala je te ban wan hus khoi yaw te khoi muki sin pe na tak problema. Today, we the student of Don Bosco College, Byndihati. As you have seen that we are in this market, in our own locality. We have, in today's morning, we have experienced a lot of things that we have not experienced before. It is a golden opportunity for our students to have a great opportunity to celebrate this Diwali. As we have chosen our institution, Don Bosco College, Byndihati, to celebrate this Diwali. In the previous years, we seen that in our locality, they used to celebrate the Diwali, especially on the night time. People light diyas and candle all around their home and office. And in this year, there is a lot of changes. Like in today morning, we come here in the market, we do cleaning drive. We have a great experience here that we are cleaning all this market, and then we instead of lighting diyas like the previous year, we are in this year we are doing something new. So we are so happy that we are getting this opportunity to get to do things that are new to us, and we are so we have a lot of experience that from early in the morning we came here and then we clean and we do all things that is needed here in the market. So we have a good experience. Thank you. Thank you.